Welcome to a second release of the VNU-IS TV program in 2022, and I am Hải Linh. 2022 start with big challenges for the staff, lecturer, and students at the international school. The complicated development of COVID-19 has had a great impact on our life. Despite such circumstances, VNU-IS staff and lecturers have been united in effort to overcome the current predicament and achieve the key objective for the first quarter of this year. And now, let us take a look at the highlights of February. After the Tet Lunar New Year holiday, VNU-IS lecturers and staff have officially resumed their work since February 7, 2022. The international school was also honored to receive VNU Vice President Nguyễn Hiệu, as well as the leadership of functional departments, to extend the New Year greetings to VNU's Board of Rectors, lecturers, and staff. VNU Vice President wished for the institution to continue to fully utilize and promote the strength of a youthful and dynamic training unit in this 2022. On the occasion of the 20th anniversary celebration of the traditional day, to achieve breakthroughs in all aspects and activities in the future. After the New Year greetings from the VNU leadership, VNU-IS Board of Rectors came to meet and congratulate the staff and lecturers at each office and faculty. This visit was held in a warm, exhilarating atmosphere, brimming with optimism for the coming year. The international school has achieved numerous proud achievements in 2021, and according to Rector Lê Trung Thành, this success is owed to the consensus efforts and great determination of the staff and lecturers. This paves the way for the steady elevation of the institution's standing and reputation in the society. Due to the increased risk of COVID-19 infection in the community, since the December 2021, International School has conducted weekly COVID-19 testing using real-time RT-PCR for its lecturers and staff. On top of that, after the Tet Lunar New Year holiday, to ensure the safety of VNU-IS lecturers and staff, the testing is conducted twice per week using both rapid antigen test and real-time RT-PCR. Accordingly, the sample collection at VNU-IS is conducted by the staff from the VNU Hospital. The collection process is carried out very quickly, ensuring the 5K message at all times. The periodical testing supports the management and monitoring of high-risk subjects, quickly detects infected cases to avoid the spread of COVID-19 within the institution. During the testing process, if a case is discovered promptly, the quarantine localization and control of the pandemic will be undertaken more easily, boosting the protection of all lecturers and staff during the COVID-19 pandemic. Professor Dr. Nguyễn Đức Khương, an expert at the international school, has been featured in the list of world-renowned scientists in economics and finance by Research.com. Professor Dr. Nguyễn Đức Khương is the sole Vietnamese representative on the list at the moment and the leading scientist in economics and finance in Vietnam. With 10,299 citations, 165 research works and papers published in prominent international scientific journals, he has taken the 687th position in the list. His Hirsch index, aka the H index, is 51. Professor Dr. Nguyễn Đức Khương practical research and articles have repeatedly appeared in many scientific journals such as European Journal of Operational Research, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Macroeconomics, Macroeconomic Dynamics, Emerging Markets Review, Energy Economics, Energy Policies, and so on, as well as numerous monographs published in the United Kingdom, France, Germany, and the United States. In January and February 2022, VNU Appraisal Council conducted the evaluation of 3 integrated bachelor's and master's programs: FinTech and Digital Business, Applied Information Technology, Cybersecurity, IoT and Embedded System, and Industrial Engineering and Logistics System of the International School.
These are 3 training programs relevant to the current digital transformation process, which will help stay ahead of the technology trend as it evolves. The new training majors are developed upon the bridge principle, which aims to provide learners with a broad range of knowledge and skills in engineering, technology, and economics. Students will have a broad understanding of business operational procedures, not just a single aspect. From there, they will gain the ability to turn their knowledge and skills into products and solutions that can be applied into real-life situations. On February 19, 2021, VNU-IS Trade Union, Center for Biomedicine and Community Health hosted an online webinar called Safe Handling of COVID-19 Cases. A considerable number of VNU-IS Trade Union members were interested in the program, especially in light of the country's challenging pandemic situation. The guest speaker of the program is Dr. Specialist Level 2 Hoàng Trọng Tuệ, Deputy Head of the Intensive Care and Poison Control Department, who is in charge of the treatment area for severe COVID patients in Hà Đông Hospital. According to Dr. Hoàng Trọng Tuệ, when a positive test result for the SARS-CoV-2 antigen is detected, F0 should calm themselves down, proceed to isolate, and contact the local health officials to notify about their conditions, as well as to receive guidance for treatment according to the regulations. Mild cases of infection may self-treat at home, ensure a separate isolation area, and prepare all the necessary medical supplies. They should also provide sufficient nutrition to the body for the best medical care. On February 28, 2022, VNU-IS lecturers and students returned to campus after over 10 months of online studying due to the complicated development of COVID-19 pandemic. On the first day of face-to-face studying, VNU-IS students were instructed to scan QR codes for medical declaration and body temperature checks before commencing their classes. The area of C building and lecture hall have been renovated, cleaned, and prepared with medical equipment that aligns with the requirements of pandemic prevention. Classes are equipped with necessary devices to assist F0, F1 students, and international students who have not been able to travel to Vietnam to study alongside with other students at the institution via online platforms. As observed on the first day at campus, VNU-IS students caught up with offline studying quite quickly. The freshmen were unfamiliar at first, but they promptly got acquainted with their friends and lecturers. Ngày 28 tháng 2, toàn bộ học viên sinh viên của trường quốc tế đã chính thức quay trở lại giảng đường học trực tiếp sau hơn 10 tháng học online. Theo một khảo sát nhỏ tiến hành cho các bạn sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, các ISers đều mong muốn được học trực tiếp, được đến trường, nhưng tâm lý e ngại, lo lắng vẫn rất lớn. Các em và gia đình sợ dịch bệnh, sợ con mình nhiễm Covid mà không có người thân bên cạnh chăm sóc. Tuy nhiên, việc học trực tuyến là chủ trương chung và bước đi cần thiết đối với các trường đại học. Vấn đề là sinh viên và các trường cần chuẩn bị tinh thần và tâm lý như thế nào khi các em quay trở lại học trực tiếp. Trong chương trình VNU-IS TV số 2 ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón một vị khách đặc biệt, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam là một gương mặt khá quen thuộc trên truyền hình, chuyên gia tâm lý học đường với nhiều năm kinh nghiệm. Xin được kính chào thầy Trần Thành Nam ạ. Xin chào Hải Linh và xin chào quý khán giả của VNU-IS TV. Sau một thời gian quá dài phải học trực tuyến, khi quay trở lại trường học trực tiếp thì việc tập trung quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các bạn sinh viên là vô cùng quan trọng. Vậy theo thầy, các bạn sinh viên nên chuẩn bị cho mình một tâm thế đi học như thế nào, tái kết nối lại các mối quan hệ xã hội ra sao để không bỡ ngỡ? Các bạn sinh viên sau cả một khoảng thời gian mà rất là dài rồi chúng ta học online ở nhà, chắc là bây giờ ai cũng háo hức để có thể quay trở lại trường, đúng không? Thì thầy nghĩ rằng là những cái yếu tố an toàn về mặt y tế sẽ là những cái yếu tố điều kiện cần để giúp cho các bạn sinh viên có thể vững tâm quay trở lại trường. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái yếu tố để chuẩn bị sẵn sàng cái tâm thế của mình ấy, điều kiện đủ để giúp cho chúng ta có thể quay trở lại trường bền vững, thì mỗi người sẽ cần phải giúp cho mình sẵn sàng cả về mặt thể chất, tức là
năng lượng này, rồi là ví dụ như là cơ thể của chúng ta sẽ phải quen với cả cái cường độ vận động cao khi mà chúng ta quay trở lại trường. Thứ hai nữa, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một cái tâm thế là sẽ ứng phó với cả những cái tình huống bất định khi mà chúng ta quay trở lại trường. Chúng ta phải xử lý và về các cái tình huống liên quan đến trường lớp này, rồi chúng ta có thể là sẽ phải ứng phó với cả một số các cái thủ tục, và chúng ta có thể gặp một số những cái tình huống khiến chúng ta lo lắng. Vậy thì ở trong cái tình huống đó thì các bạn cần phải có một cái kỹ năng để kiểm soát cái cảm xúc, kiểm soát được cái sự lo âu của mình. Rồi là ví dụ như chúng ta sẽ nhận ra sẽ có những cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy khó khăn, ví dụ như là chúng ta sẽ lo lắng về các cái vấn đề áp lực tài chính này, hoặc là nơi ăn trốn ở này, hoặc là thậm chí những cái nỗi lo bị nhiễm bệnh. Thì tất cả những cái câu hỏi đấy thì chúng ta cần thiết là phải chia sẻ với cả những thầy cô của mình, hoặc là ví dụ như là những cái người có trách nhiệm ở trường, để qua đó thì sẽ làm cho mình cảm thấy là an tâm hội nhập vào cái cuộc sống học đường trở lại. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái thời gian mà đầy háo hức, nhưng mà cũng có một chút lo lắng, và nó cũng sẽ cần thiết. Mỗi bạn sinh viên hãy xem như đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể học được những kỹ năng của sinh viên thế kỷ 21, đấy là ứng phó với cả sự bất định và giúp cho mình có thể là thích ứng và giải quyết được những cái vấn đề một cách sáng tạo. Về phía các cơ sở giáo dục, các đơn vị nên tổ chức đào tạo như thế nào? Có các chương trình hoạt động ra sao để giúp em sinh viên sớm thích nghi lại với guồng quay học tập, thưa thầy? Đối với cả các cái cơ sở giáo dục rồi là nhà trường ấy, thì chúng ta cũng cần phải kích hoạt tất cả những cái quy trình an toàn của nhà trường, đảm bảo tất cả những bạn sinh viên khi mà quay trở lại trường thì cũng sẽ có những cơ hội để tiêm đầy đủ tất cả các cái mũi cơ bản. Rồi tất cả các cái quy trình an toàn ở trong nhà trường theo giống như là cái hướng dẫn của Bộ Y tế, các cái phương án học để đảm bảo cái sự giãn cách như thế nào. Đấy là cái yếu tố cơ bản. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cần phải kích hoạt tất cả các cái hệ thống để hỗ trợ tâm lý cho các bạn. Ví dụ như là các cái hệ thống tư vấn hỗ trợ tâm lý của nhà trường cần phải kích hoạt. Những cái khó khăn mà các bạn sinh viên có thể gặp phải khi mà quay trở lại trường, từ cái việc là tài chính, từ cái việc nơi ăn trốn ở, từ cái việc là bây giờ phải thích nghi lại với cả cái phương pháp học tập trực tiếp, thì nhà trường đều có những cái cơ chế hoặc là những cái hoạt động để giúp cho các bạn ấy có thể là được có thêm thông tin về nơi ở này, hoặc là ví dụ như là sẽ có những cái hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên để kết nối giúp cho các bạn có thể thích ứng hơn về cái phương pháp học tập đấy, hoặc là hỗ trợ nhau về những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống. Rồi bên cạnh đó thì nếu mà nhà trường cũng có thể là giúp cho các bạn sinh viên khi quay trở lại trường được tham gia vào một số những cái lớp ngoại khóa hoặc là những cái lớp kỹ năng, qua đó học được những cái dấu hiệu và có thể có những kỹ năng kiểm soát được cảm xúc của mình. Có những cái hoạt động để có thể là các bạn sinh viên sẽ tương tác với bạn bè của mình ở trên môi trường thực, được giao lưu và trao đổi với cả thầy cô của mình ở trên môi trường thực để tái tạo lại cái cảm giác thân thuộc, cái cảm giác thuộc về nhà trường, thuộc về lớp học và thuộc về cái nhóm của mình. Thì đó là những cái sự chuẩn bị cần thiết để giúp cho các bạn cảm thấy là an tâm hơn. Và trong cái thời gian này thì ở trong mọi cái không gian của trường học, nếu mà chúng ta có thể có thật nhiều các cái thông điệp nó mang cái tính chất là yêu thương, hoặc là mang những cái hướng dẫn về coi như hàn chữa, gắn bó về mặt tâm lý, thì cũng là một cái gợi ý hay. Tức là ở trong các cái lớp học này, ở trong các cái không gian mà các bạn sinh viên có thể tới, thì các bạn sẽ được truyền cảm hứng bởi những cái thông điệp làm như thế nào đấy để giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn này, làm thế nào để cho chúng ta tập trung hơn này, làm như thế nào để chúng ta cảm thấy là bớt lo lắng này. Hoặc là ví dụ như khi mà nhìn thấy những người bạn xung quanh của chúng ta đang có những cái chút lo lắng, hoặc là đang có những cái khó khăn về mặt tâm lý, thì chúng ta nên làm như thế nào. Thì tất cả những cái thông điệp như vậy sẽ giúp cho các bạn sinh viên khi quay trở lại trường nhanh chóng cảm thấy mình sẽ trở thành một cái thành viên rất là thân thuộc của cái ngôi trường đấy, và sẽ trở nên là tích cực hơn để ứng phó với cả những cái bất định ở trong cái kỳ học này. Và một trong những cái thông tin mà chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho các bạn sinh viên, đấy là nhà trường cần thông tin về diễn biến của cái năm học cuối cùng này. Chúng ta vẫn thích nghi ở trong bình thường mới, cho nên là mỗi bạn sinh viên cũng đều phải có sẵn sàng là kể cả khi chúng ta quay lại học trực tiếp ấy, thì nếu trong cái bối cảnh mà để đảm bảo cái sự an toàn của các bạn, thì chúng ta cũng thích ứng linh hoạt, học kết hợp giữa trực tiếp, trực tuyến, và có các cái quy trình để giúp cho các bạn trở nên là an toàn hơn.
Xin trân trọng cảm ơn thầy về những chia sẻ vô cùng hữu ích. Hy vọng các bạn sinh viên của trường quốc tế có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, bổ sung vào hành trang đến trường trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện tại. Xin kính chúc thầy Trần Thành Nam và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và cũng hy vọng chúng ta sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Vâng, cảm ơn Hải Linh và xin chúc tất cả các bạn sinh viên sẽ có một năm học rất là hữu ích, an toàn và đầy cái cảm giác thân thương với cả những thầy cô và bạn bè của mình.